Усім привіт! Ви на каналі Аліна Рюк, і ми з вами продовжуємо проходити Stray Guts. Де ми? Я не пам'ятаю, де ми. Ми повинні бути... Десь в підвальному приміщенні чіпати по черзі речі. Я хочу першим ділом чіпнути маску. Ось цю от стрьомну маску. Маску. Ну, Афіна... Ні, не Афіна, як її звали? Каліопа швидше за все за чим могла прийти? Вона шукала зброю. Ну, тут будь-що могло би бути зброєю. Крім зеркала. Я не знаю. Давайте по черзі, може. Чого не по черзі? Я не думаю, що тут повинно бути заборонено на щось натискати. Хочу маску. Конфірм. Що Фредді говорила про лабіринти? Завжди йти наліво? Чи йти наліво, а потім направо? В смислі? Екс. Зміючка. Я нічого не відчуваю від цього. Чи буду я знати, коли побачу предмет, що це те, що мені треба? Давай інструмент, тому що вона, до речі, це логічно. Бо Каліопа була музою. Це зброя? Музичний інструмент? Може, це і те, і те. Ну, тридент це занадто очевидно, плюс ми ж не якісь там рибки. Це і зброярня теж. Apple. Фредді, ти тута? Ти мене чуєш? Що я роблю? Та, ти, все, що ти робиш, це просто ти кажеш всім, де ти є, ти що? А яке це мало... Трошки бред. Ми просто коментуємо речі, які перед нами лежать, чи ми шукаємо те, на що ти відреагуєш? A mirror. О, воно, треба було з кінця починати. Я так і знала, що таке буде, я просто не хотіла. Каліопа була тут. Вона стояла прямо тут. Її телепортнула? Вона з кимось зв'язалась? Це хто? Ой-ой. Блін, I'm so sorry. Ні, мені не сорі, мені нормально. Ви на Гекату працюєте? Ми можемо про це говорити. Ви на Гекату працюєте? Ви тут якісь охоронці? Чи тіпа? Ні, вони якісь такі стрьомнічі. Але правий, той, що правий сексі. Ось цей, да. В нього шапочка смішна. І в нього тут ще змія якась. Тікаємо чи співаємо? Походу співаємо. А може і тікаємо. Не співаємо. Да, давайте. А, я не можу, а чо? Бо походу це реліквайрі мої сили. Опускає. Та-да, походу. Тому що ми в реліквайрі. На жабу схоже. Ой-ой, блінич. От би мене зараз хтось врятував, наприклад, Персефоні. Фредді. Фредді, тут якісь челіки. Та, мої сили не працюють, вони просто шурують на мене і все. Не знаю, що робити. А де Мінотавр? Хай врятує. Вона хоче... Та ну, я не вірю. Ви що? Це ж моя подружка.
Вигонять. Що, реально? Та да, в них вон там кров на їхніх кинджалах. Піздець. Ти гониш. А що пішли? А що, їм одної хватить? Що це було? Та-да. Блін, вона що, реально померла? Та врятуйте їх хтось. Та-да, блін. Ти викликала фурій? Ці істоти – це фурії. Вони над нашими законами. Втілення помсти. Як ти їх сюди привлекла? Я нічого не робила. Там було велике дзеркало, але я його навіть не трогала. Там тільки одне дзеркало, про яке ти можеш говорити. Ним користується богиня Нікс. Хіба що їх сама доля на тебе послала? Доля, фурії, поможіть Фредді. Вони її вбили? Тому просто порізали. Блін, в неї немає сили над життям і смертю, ні в кого немає. У мене немає ніяких сил, щоб викликати цих фурій, тому що всі сили наші не працюють. Вважаю, що тобі повезло, блін, що помста не на тебе опрокинулась, а на Фредді. Ти маєш йти. Це ціна, яку ти заплатила. Нікуди я, блін, не піду. Персефоні... Ні, Персефоні нічого не зробить. Я не піду без Фредді. Як ти можеш це говорити? Ну їй похуй, вона богиня. Я не піду без Фредді. Можна відмотати долю? No, come! No! А похоронити? Мінотавр може закопати, як і кота. До речі. Day 5. Що робить? Та, блін, да це все дуже погано. Акт 3. Я не вірю, що в них не було жодної богині, яка б могла її вилічити. Блін. Та навіть просто в больничку її відвести, і то Богу більше сенсу. Мені шкода, що так все кончилось. Це очевидно, що для тебе твоя подружка багато значила. Ми її там залишили! Ми її там залишили! Чому ми її там залишили? У нас не було вибору. Геката подбає про неї. Я маю про неї подбати. Вона моя подружка, не Гекати. Грей, це те, як Каліопа померла. На неї теж напали фурії, ти пам'ятаєш? Так. Вона хотіла використати дзеркало, але в неї ніколи не було шансу до того, як вони прийшли. Без сумнівів, їх надіслала одна та ж сама людина по тій же самій причині. Хто командує фуріями? Навіть Геката не знає, в кого є такі сили. Ніхто ні в кого немає. Я думала, що Геката їх надіслала. Зевс міг не надіслати, тому що він король старого Олімпусу. Але ні. Але очевидно, що хтось може. Вони могли відповісти на те, що ви робили не по своїй волі, типу випадково. Але я не знаю, що саме. Ну, типу, можна було щось якось провокувати, те, що вони приперлися. Але як саме, непонятно. Що хотіла Калайопі зробити? Так ти сама маєш знати. Ти згадала чи ні? Дзеркало можна використати, щоб говорити зі своєю долею. Доля знає все, що є, і все, що буде. Все, що судилось статися, чому судилось.
Keep тут proposition. Чому фурії зупинились? Вони просто закололи Фредді і пішли нахуй. Вони не вбивці, Грейс. Вони існують, щоб наказувати. Вони вимагали кров, і кров була пролита. Вона не обов'язково повинна була бути твоя. Отже, якби Фредді не втрутилася, то вони б не заспокоїлися, поки не до кінця виконали своє призначення і не пролили чиюсь іншу кров. Кік. Ці долі реально можуть керувати майбутнім? Вони контролюють долі всіх істот. Хтось хотів, щоб Каліопа з ними не тусилась. Вони не мстиві, просто якщо вони не хочуть давати відповіді, то вони їх і не дають. Що таке фурії? А що ми знаємо? Ми нічого не знаємо. Ми досі нічого не знаємо, плюс-мінус Фредді. Чому Каліопа хотіла поговорити з долями? Є ще один варх, яких спитати. О, Аполло, я тебе не звала. Геката зветься. Вона каже, що закриє релікварії назавжди. Вона заїбалась. Ти там давно стоїш? Достатньо. Тобі просто треба пушити, поки ти не отримаєш те, що ти хочеш. Хіба Аполло бикує? Аполло, іди нахуй. Чого ти прийшов? Чого ти приперся? Ти сказав, дав знати, що я сама по собі. Хіба ти сама по собі? В тебе є Персефоні. В тебе є якісь варіки, Аполло? Якщо да, то час сказати. Я так і думала. The fates will respond to the ruler of Hades, the true underworld and realm of the dead. Нам Аїдес може допомогти. А я пропоную, щоб ми пішли в Underworld і забрали трон, який мені належить. Щось я переймаюся, що Персефоні, походу, вбила Каліопу. Походу. Ну да. І щоб отримати назад і стати знову королевою Underworld. Ну, пішли. Давай. Ти це планувала з самого початку? Це правда, да, Персефоні? Скажи чесно, я тебе пробачу, просто скажи чесно. Я знала, подумаєш, я знала, що станеться в релікварі? Це я, хто випустила фурій? Ти чекала на цю можливість протягом сторіччя. Да, чекала. Плела свій час. І момент настав. Але це ж не першопочаткова причина, по якій ти погодилась мені допомогти. Ні, не перша чергова причина. Та да, ну все, та Персефоні, походу. Блін, я не буду її. Ні, я не буду, вона молодець. Ну, Персефоні, да, вона така, ну, вона й доля важка, ну що зробиш. Жалко Фредді, звісно. Ну, але я вже in love with Персефоні, так я ж що я зроблю. Ми можемо скинути Аїдеса? Ми можемо просто піти на землі смертних, безсмертних, мертвих. Чесно кажучи, там нема кого скидувати. Смертні досі вірять в Аїдеса. Ключ? Трон – це і є ключ. Фігурально і буквально. Забери його і ад, типа, твій. Давайте зробимо Персефоні Queen of the Underworld. Вона заслужила. Як ми знайдемо трон? Він там десь сидить в центрі? Як ми дістанемося в ад? Афіна забрала мої ключі. І ворота давно запечатані. І настільки Ермес може туди віднести. Він не захоче. Він може, якщо ми попросимо. Чого ти прийшов, Аполло? Подивитися? Глазками поморгати? Чи помогти? Віднеси нас туди. Щоб Грейс могла поговорити з долями. Це симпл. Пішли.
No need to keep selling me on it. I'm in. Давайте. You are? Пиши. I need to punch something really hard. Or overthrow hell. I'm good with either of those things. Did you see that, Apollo? Бачиш, See, Аполло? that is what a backbone Це is. хребет, про який я говорю. Can't. Да, я хребата. I'm sorry. Я не можу. But this is a step too far. Але це занадто далеко Consider зайшло. this, Apollo. Я так і думала, Grace's Аполло. mortal friend Грейс was slain смертна by the подружка, Furies. яку According to вбили the в old фурії. laws, І згідно наших законів, її душа в аду. І що? What does it mean? Hold on, wait. What does that mean? Що означає, якщо її душа в аду? it means Це the означає, ruler of Hades can що- release her. А, ніхуя, Кік. Everything remained as Що it той, хто was. керує адом, може її визволити і випустити. I'll get you into Hades. Ладно, я притащу вас I'm в not ад. going with you. Але я з вами не піду. If that's what you prefer, by Як all хочеш. means. Блін, Персефоні, armies. звісно, тим, що це Get this over жорстко. with. Да, та все, це понятно, це Персефоні. Ну, вона мега мудра, звісно. Shall I wait here, or... Мені тут No. чекати чи? I'm not gonna lie to them. Я не буду їм Hermes пиздіти. has always treated me fairly. Ермес завжди до мене гарно ставився. Oh, hey, if it isn't О, Apollo це and хіба не Grace. Аполло і Грейс і Персефоні. Wow, Вау, вся групка в зборі. I'm afraid I have to call in that favor. Мені треба просити про I зворотню need you послугу. to take Grace Мені and треба, щоб ти Persephone to Hades. відніс Грейс і Персефоні в ад. man, I Блядь. don't know. Я не знаю даже. Specifically said I Афіна wasn't сказала, supposed to що take я не anyone, повинна you нікого know? туди No тащити. matter Ти what. розумієш? Незважаючи ні на що. They're never gonna Немає help us, ніякого Apollo. сенсу. Він нам ніколи не допоможе, Can I Аполло. ask what's Можна going я on? запитаю, що Nobody ever tells me відбувається? Ніхто мені ніколи нічого не anything. You want каже. me to get in huge А ви trouble, хочете, but щоб я for просто what? втрутився в дохуїще велику кількість проблем, щоб що? Це останній шматочок пазлс. It's the only way to find out why Calliope was trying Це to єдиний contact варік, the як Fates. The зрозуміти, Fates? як There's Каліопа була something пов'язана going з on, долями. Hermes. Щось I'm at the відбувається, edge of it. Ермес. But without the Fates, I'll never know the truth. Але без доль я ніколи не And знаю that всю means правду. going to Hades. І це означає, що нам With треба йти в or Хейдіс. without Athena's permission. З або без дозволу Афіни. Okay. Окей. Кік, це в нього в машині таке? Signal when you need to come back. Сигнальніть, коли You треба sure? буде повернутися. Ти впевнений? Feels like the right thing. Я думаю, що careful, це Grace. правильно, те, що ви робите. Будь обережною, remember. Грейс, і пам'ятай. The underworld doesn't give up its shades without a price. Underworld I think I can tell her не the віддає rules, нічого Apollo. без правил. Без... Let's go. Коротше, ти так нічого не можеш взяти, щоб нічого не віддати. Ой, блін, Персефоні, блядь, блінач. Welcome to the real underworld. Ну, показуй, де ти жила колись. Хвастайся. Wow. Ну, таке, звісно. Не сильно краще квартири Аполло. It feels so empty. Тут так пусто So lonely. і самотньо. It's not completely empty. Воно не повністю Neither is пусте. the throne, for that matter. Ну, точно не трон. Bitter shade named Orpheus has been squatting on it since my exile. I fully expect he'll be waiting for Я us. думаю, що на нас чекатиме Орфеус, тому що... Орфеус. Who is Orpheus? Круто звучить. So there's gonna be a fight? Будемо битись? Good. Супер. I need something to punch. Мені треба когось Don't ударити. get too excited, Grace. Не радуйся Orpheus is супер сильно, hardly a Грейс. worthy foe. Really? Орфеус, він не наш ворог. He took an empty throne after Він I просто left. забрав That does пустий not трон після make того, him як a я king. залишила це місце. Just Це не робить someone його else that's королем. in my way. Просто ще дехто, хто стоїть на моєму шляху. In our way, you На mean? нашому шляху ти мала на Yes. увазі. Так. In our На way. нашому, блін, на нашому. Who is this Orpheus? Персефоній, The name блін. sounds familiar. В нього ім'я It should. знайоме. His is a Має бути popular знайомим. tale among mortals Він regarding how he once came to the underworld to є retrieve his популярною love, Eurydice, популярною and легендою left серед смертних. with nothing. Він колись спускався Hades донизу, tricked щоб him, забрати you see. свою And кохану, with Hades dead, the blame has але його evidently Аїд fallen to обманув. So he's not a fan of yours. me. He is not a fan. No. Він не твій фанат, Not не that мій it фанат. Але це не важливо. Ну, пішли. Okay, so there's an angry ghost sitting on your throne. Значить, є якийсь злий Anything else привид, about який this сидить на trip твоєму, you've neglected to на твоєму mention? троні.
Може, ще щось, що я маю знати? Come. It's time to Кам, cross the ну кам. sticks. Попливи по стіксу. Давай. Ні, ну я молодець, звісно. Я замутила з Вілен. Головним Вілен. Ну, та я б, якби мене спитали, чи б зробила я це ще раз, я б сказала, що да. Найприкольніша особистість. Крім Гекати. Гекати теж прикольно. Я не шкодую. The ferryman will come soon. Ферімен скоро прийде. As Це we все are not такий. dead, you will need to convince him you are worthy of passage. Якщо ми не мертві, ми маємо переконати його, що ми варті того, щоб нас можна було перевести. Нам треба показати нашу рішучість і те, що ми готові. Блін, зараз ще комусь би щось доказувати. Ти ж Персефоні! А я подружка Персефоні. Я Персефоні, також відома як Деспоїна і Корсо Тіара, колись королева підземного світу. І буду знову королевою. Я люблю Персефоні, вона прикольна. Тільки жалко, що Фредді померла. Ні, Харон, я не принесла тобі ніякі карточки. Я не буду тут тебе розважати сьогодні. Я з Персефоні. Я тут, щоб... Ні, я Ні, я остання муза. Hey there. I'm Grace. Я айдолка. Idol. Я остання з муз. Last of the muses. Цього хватить. Is that enough? Of course she's a muse. Why would Звісно, she вона lie about муза. such a Чому вона thing? має про це брехати? А він теж He прикольний. says he's always liked the muses. Він казав, що йому and завжди that you are подобалися very pretty. музи і що ти дуже гарна. Та ладно, ти мені теж подобаєшся, ти дуже No, прикольний. no, she didn't. Ні, вона не Neither of us хоче. brought games to play with Ніхто you, не буде з Caron. тобою Stop грати asking. сьогодні. Перестань питати, чому я без ним пограла? Я в муді. Ні, я вже в муді жорсткому. We can find some... Ми можемо вам щось пограти? Oh, I'm sure we can come up with something. Ми to можемо amuse якось him. його розважити? Давайте! Бачиш? You don't even need to interpret that for me. Давайте. Yes, Тобі треба навіть не what перекладати мені, як це, Thank що you це for означає. encouraging him. Да, це весело. Дякую, що Let's get підбадьорила його. underway, Caron. It's a long ride to the Давай. throne room. Це буде довга подорож. Реально, що ми поки будемо їхати, ми можемо щось пограти з ним. Що вона вйобується? Якісь там, типу, шашки, шахмати. Чи якісь питання. Там, типу, якою би ти собакою був? Якби був собакою. I wouldn't touch that. Way too much for you. Overload you. Blow a fuse. Every story. Every memory winds up here in the water. I used to dream that this river would rise, swallow the anger, tears in my eyes. Then suddenly I was found alone. I destroyed Hades, but was denied his throne. Really is dead here, isn't it? Everything here is fading away. She needs her queen. We're here for Freddy, too. I killed the king fair and square. They had no right to take it from me. A child in a garden, a prize for a king, property, bound and gagged with silver and satin. I gutted a god. This hell is mine. I won't let it be forgotten.
Орфеус. 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 Як тебе звати, блядь, українською? Державною? Someone's coming. Орфей, може? And it has me singing too. We have visitors. I think we all know what to do. To the throne room. This bard's about to meet a muse. There's someone singing with us. That would be Orpheus. Is he a muse? Oh, he's so much more than that. Someone's You coming. better be ready. A wolf is waiting in the tomb. He's a master of his Someone's craft. coming. We have to take I back can feel them howling at the moon. what is mine. Forget why we came here. There's a name here I won't forget, that reeks but you of can bet he enemy. knows someone's coming. It's about time, Persephone. Orpheus, I've been... What happened to the music? So I have cool. been waiting for you, Persephone, for so long. Джонні Сільверхенд. You brought a muse. Hi. Хай. Lovely tune, by the way. Дякую. Can't remember the last time I collaborated with someone so talented. Блін, ладно. No offense, Betty. Welcome to my underworld. Let me treat you to a song, a welcome gift. I have the floor. It is mine, after all. Muse. Any requests? Questions? Are you really that good? Down, loop it. I wouldn't say that I'm good. I wouldn't say that I'm great. I wouldn't say that my timing's perfect. I wouldn't say that I'm late. But you can say that he's The best that's ever been. The best you've ever seen. The best you've ever heard. And I haven't even really sung a single word. На фоні Персефоні він занадто веселий і такий. Які в тебе проблеми з Персефоні? Okay. Я навіть думаю, що це було хуйово. Not your thing? Try again. Another request? What's your problem with Persephone? do, loop it. I didn't do what I was told, didn't know that it was all a game. I didn't think that he would do it. Then Eurydice was gone. And Persephone, you stood right beside him and said, what a shame. He was always gonna kill her and you knew it. And I never got to have my revenge. My pain never ends. I see you now. Persephone won't turn my back. I won't turn my back. Turn my back on you again. Ні, Персефоні молодець, звісно. I beg your pardon. I wanna behave properly. It's not your song. You better stay open. She's a friend and a god. The throne is for me. I won't let it be forgotten. Persephone, your part in this will never be forgotten. Corpses in crowns, tangled and trapped. Eyes full of cobwebs, only looking back. Don't you see what I see? Looks all dead to me, are both the same. The same? I like what you're doing, Muse, but I thought you'd be on my side. The bard is to blame for the hell that he's been in. Persephone, you're the reason I'm here. I'm not here to give in. Oh, you think I will? Can I get this through both of your heads? You're fighting over something that's dead. I mean, you should have seen this coming. There's no point in reasoning with him, Grace. Oh, I believe she was speaking to us both. I certainly wish I'd seen you coming.
I'm an immortal. I'm not a dead bard. Honestly, I'm here to rule. This role isn't open. Your queen has returned. Your Majesty won't let this man be forgotten. Orpheus, you'll never be forgotten. That throne doesn't belong to you, and you know it. If I didn't do what I was told, I'd be dragged across the palace floor. Hades can't hurt us anymore. But Eurydice is still gone. For what it's worth, you've my apology. But I assure you, nothing more. For deep down you know that there's no revenge. The pain never ends. The pain never ends. There's no revenge. This was never gonna end the way you wanted to. And I won't turn my back. I won't turn my back on you again. I had forgotten how sweet. Я забувся, якою солоденькою може бути Such мелодія. thoughts become clouded in this Це place. забуваєш в такому місці. Forgive me, Вибач мене. my lady of the night. Леді ночі. Давай, гуляй. An empty chair for an empty Пусте крісло пустого королівства. Коротше, я так вважаю, що, значить, Персефоні молодець. Вона взяла ситуацію в свої руки, і вона хотіла помститися, а вірити в бумеранг – це хуйня їбейша. Якщо ти можеш сама взяти в свої руки, тим паче, будучи Персефоні, і помститися всім сама, і забрати те, що належить тобі, тим паче, переживши все те, що в неї було в минулому. Тому я повністю за неї Go Girls. Потім що, в той челік, який тільки що був, Барт. Ну це як може якийсь привид, який так собі співає, бути главним в аду. Це тупо, тому що, ну, якщо не Персефоні його зачмирить, то хтось інший рано чи пізно прийде і сяде на цей трон. А Персефоні ще попробує кинь виклик, тому що Персефоні – це Персефоні. Тому, ну, звісно, да, з Фредді історія непонятна. Ну, блін, ну, типа, я можу це їй пробачити. Я не сильно, в принципі, вже її розстраююсь. Я рада за Персефоні. Ну, все, тепер він твій рада. Still think it's worth taking? I do, actually. Це було того варте? Да, я думаю, що було це того варте. I can only hope that somewhere Hades can see me. Я тепер можу тільки надіятися на те, що Аїд мене бачить, що я сиджу на його кріслі. Ну, це типа, якби, її була мрія, і їй не все похуй, так що... Просто мені цікаво, а що далі вона буде робити? Ну, круто, вона досягнула свого, нарешті вона всім помстилась, вона стала знову королевою Underworld. А далі що? А тепер до поганих новин. Happy to help. I'm happy to do my part. Really. I know. Я знаю. And that makes what I have to tell you now. І це робить те, more що я хочу difficult. тобі сказати, що складніше. Ти мене зрадиш, да? Я так і I думала. lied. Я тобі збрехала, та я Even if знаю. we could Пус. find Навіть Freddy, якби ми могли знайти we couldn't Фредді, bring her back. ти не зможеш назад The повернути. laws of death are not Закони so смерті не easily такі circumvented. легенькі і не такі Thanks. зручні.
А долі? Вони тобі не допоможуть, чи комусь іншому. Навіть якщо ти зможеш з ним поговорити, їм буде похуй, просто поїбать. І все. Така ти брехуха, конечно. Ти мені могла сказати. Ти не хотіла мені розказати. Я би тобі все одно допомогла. Ти, можливо, але Аполло? І думаю, ми ніколи не дізнаємося. Ну, вона така тема, що це так і знала. Я думала, ні, ну я за неї. Просто ти мене так надурила, Буся. Бусік надурив мене. Ти мене обдурила. I shouldn't be surprised. I mean, you're you. Да, це ти. I believed what I wanted to Я believe, вірила в те, що я Grace. хотіла вірити. I... Тим паче вона мене не цілувала, бо я так і You знала. got what you came for. And I got... Супер, да? Exactly Ти nothing. получила те, що ти хотіла, а я що получила? Ні, Just like you planned. я. Так, як ти і планувала. At the very least, I Стидно. had hoped we might find your friend's spirit. Ну, я хоча б сподіваюся, що ми зможемо знайти дух твоєї подружки. We can't bring her back. Чому? Нашу? Ми ж не зможемо тепер її Not повернути. without great sacrifice, no. Без великої пожертви ні. No, the rules of death Немає are ніяких clear. правил смерті, які Yet настільки you might очевидні have чи spoken прості. to her. Але ти можеш з нею поговорити. I know what it's like not to get the chance to Я знаю, say як це не мати goodbye. можливості з кимось попрощатися. Це Фредді? Привіт! Привіт! Freddie, you're here. Та-да. Ну, а де їй ще бути? Вона ж мертва. I've actually been watching you since you arrived. Я дивилась на тебе, It's not like відколи there's ти much else прибула. going on. Так багато всього сталося. Fred, no. Ні, навіть не починай, Грейс. Я зробила своє рішення. Я про нього не шкодую взагалі абсолютно. Я би хотіла, щоб я тебе, не втручувала в це все. Ти взагалі-то не повинна була бути. Hey, no. You didn't get me involved. Ти мене не втручувала, я сама себе втрутила. І подивись, що сталося, чим I got кончилось. to be the hero of the story. Я стала героїною історії. Це мій зірковий момент, це ж круто. Це не історія, Фредді. You're wrong. Ти помиляєшся. It is a story. Це історія. And you І тобі треба її закінчити. without me. Без мене. Hey, no. Блядь. Персефоні, от щас не чіпай мене. Іди від мене. Almost. Я ще на тебе злюся. I found someone while I was down here. Someone you really Я знайшла тут need to декого. Декого, з ким тобі реально треба поговорити. Каляєпі. Calliope? Каляєпі. This... You can't be real. Ти не Your можеш soul бути is реальною. inside Твоя Grace. душа всередині Грейс. is inside Мій Grace. Ейдеон всередині The Грейс. rest of me. А решта мене тут, Персефоні. Here. Persephone. This is real. Та походу вони ріл були коханки. Ну та, а на що я тоді претендувала? Я просто заміна. Блін, щось я взагалі ні туди, ні сюди, щось мені місця немає на цій землі. Ну да, так, ну звісно, Персефоні. Ні, я молодець, звісно, що я зробила Персефоні королевою Андервору, тому що тепер вона може з Калаєпі тусити зранку до ночі. Тільки я буду одна. Ну ладно, я заслужила. Розкажи, що сталося. Та ні, вони ж були подружками, то що, блін? Що за бред? Та я ні. Що сталося? Каліопа, розкажи, що случилось. Як ти Why померла? didn't you come to me? Чому ти до мене не If you were прийшла? in trouble, Якби в I тебе would були have protected проблеми, я you. б тебе захистила. I know you Я would знаю, have. що ти мене б But I захистила. couldn't let you be drawn into Apollo's prophecy as well. Але я не могла тебе стягнути в пророцтво Аполло. Аполло? Пророцтво? Пророцтво He didn't Аполло? tell you? Він не сказав тобі? No, Ні. I don't suppose he could Я не have. думаю, що він міг розповісти. It's a long story. Це довга історія. Покоротше. Just tell me who killed you. You have lost... Давай, I think understand. Ти хочеш сказати, що Аполло відповідальний за твою смерть? Не відповідальний. Але пророцтво?
Так, пророцтво каже, що я маю померти. Хтось ще знав про пророцтво? Афіна. Ні. Вона надіслала фурії за мною, коли я пішла в реліквії, і я ледь втекла. Я втекла на смертний світ. До тебе. Чому до мене? Чому ти пішла до релікварії? Ми знаємо про дзеркало, але... Ти хотіла анулювати пророцтво. І долі це єдині, хто міг би. Якби вони мені не допомогли, вони мені могли допомогти. Я сумнівалась, але я була відчайдушна. Хтось сказав Афіні, куди я збираюся йти. І вона, мабуть, зрозуміла, що я хотіла зробити. Але як вона зробила так, що фурії на тебе напали? Вони ж не собачки. І ти не замала не порушила жоден закон. Я не знаю. Може, це щось, що може зробити керівниця айдолів. Тобі треба питати Афіну. Чо я? Чо я? Зі всіх місць, куди ти могла втекти? Чому до мене в квартиру пертись? Бо я помирала. Та я тебе не могла врятувати, я тебе ледь знала. Я тинялася вулицями. Думала, йти в релікварії чи просто втекти. І потім я почула, як ти співаєш. Я пішла за тобою після цього подивитися, де ти живеш. Я не знала, що зі мною станеться, але я подумала, просто на всякий випадок. Я знала, що я можу триматися, допоки я можу до тебе дотягнутися. Я не буду їй за це дякувати, це піздець. Ти мені чогось не дала. Як ти мене посміла все втягнути? І мою подружку ззаді мертву. Athena would have found an excuse no matter what. That's not the point. I didn't want your life. Я не хотіла твого життя. Грейс. Вона вже померла. Да, і ти померла. Це її вина. Літералі. Мені похуй. Але ти це зробила. Ой, блядь. Добре, розкажи про професію. Why would he have given a prophecy to Athena? Because she demanded it. She was desperate. Афіна хотіла знати про пророцтво. Як ти дізналась про пророцтво? Аполло був наляканий після того, як він доставив пророцтво і відмовився закритим ротом сидіти. І він пішов мене попередити. Він розривався, казав мені, що в мене виходу немає. Я думала, що він робить правильно все. Блін, ну коротше, в Аполло ж прикол, що він може передбачати майбутнє, і він це все знав з самого початку. Блін, вони такі всі кончені, якби вони просто всі сіли, поговорили, може б цього не було. Коротше, якийсь ужас просто. І що пророцтво каже? Ну, Афіна казала, що всі айдоли вмирають. Якщо я тобі розкажу, тебе в нього закують, як і мене. Але професі не каже, що ти маєш померти. Там завжди є якась інтерпретація пророцтва. Аполло сказав це Афіні. Він просив її не поспішати з виводами. Може, вона мала рацію. Розкажи ріще. Чи не Теос? Це про мене теж? Це не тільки тебе стосується. Це і мене стосується. Афіна хотіла знати, чи є шлях врятувати айдолів. Відповідь. Поки остання муза жива, айдоли жити не можуть. То я маю померти? Чи що? Ти пішла до Пена за ключами до реліквії. Він причина, по якій я знала про дзеркало Нікса. Він мені розповів про нього. Давним-давно. І він сказав Медузі, коли ти пішла. Pan couldn't have known what it would mean. I didn't explain. That's it. You forgive him, just like І що робити? I'm sure he feels. Так, а що, Афіну не вб'єш? Афіна головна тьотя. Афіна will pay. Я не знаю, Аполло мав нам розповісти, по-перше. Тепер ми знаємо правду. І що? Ми звинувачуємо Афіну? Ти звинувачуєш Афіну?
Athena for what she did? She wanted to save the idols. Вона хотіла врятувати айдолів. And I wanted that too. І я теж хотіла. Я її звинувачую, і Аполло, про те, що вони ніхуя не розповіли. If he had, Grace would have been locked into the same fate as... Але якби він розповів, то Грейс була б приречена на ту ж саму долю, що й Каліопа. Ми не знаємо цього. Блін, народ, у вас дуже якісь складні проблеми. В мене в житті проблеми попроще чуть-чуть. І що, я не знаю, що робити. I have to go back. And I have no idea what will happen. None of this seems real. Добре, що в Персефоні і в Каліопі все хорошо, вони знову разом. So many years of history, the fights, the highs, the miseries. I'm so proud of you, but it's time to go. I never truly saw before how trapped we were, so far from shore. Great at the time, but it's time to go. It's time to go. How can I let go now? I won't. It's just not fair. We took our first steps together. Now you'd have me walk alone. You were always there for me, from heartbreak and through injury. We'd do it again, but now it's time to go. It's time to go. It's time to go. Пока. It was quick and so was I. I was not prepared to die, but Grace, I choose this, and I know you'll get by. It's time. So many years of history, the fights, the highs, the miseries. I'm so proud, Grace. Спасибо. Freddie, I gave everything to watch you go. I know. Now it's time to go. It's time to go. А ми не можемо ще побачитися, спуститися просто в якийсь інший день в Underworld? Походу, не можемо. You've returned. Блін, Афіна, сука. Вона така сама наслала фурії на Каліопу і звинуватила мене в тому, що я її вбила. And I see Freddie isn't with you. I'm so sorry, Grace. Did you at least get to speak to the fates? Ти поговорила з долями? Да, блін, наговорилась, піздець. And what happened? А що сталося? Ну, я знаю, що ти нам напиздів. We know what happened. We know about the prophecy. І про Афіну. Oh, That's all you have to say? Це все, що ти можеш сказати? О, You knew. ти знав. Ти знав правду весь цей час. Even when you said you were helping Навіть коли ти Grace. сказав, що ти допомагаєш Грейс. yes. Yes, Yes, I did. I debut. I understand. Why? Ні, він мене заколібав. Why you tell me everything? От що Why ти мені did you сказав, що say ти мені you'd help? поможеш? You could have stayed out of it.
I tried that. Я намагався триматися подалі від цього. Ти просто не давала мені. Це тепер я винна? Ти намагався щось зробити, і ти проїбався. Тепер ми знаємо пророцтво. Ну вже все. Тепер ви в ньому теж... А немає якогось іншої інтерпретації пророцтва? Нема. Да, реально, іди просто. Просто йди. Ти в цьому супер. Всіх переплюнув. Я не знаю, як це вплине на твій суд. Ми можемо їм розповісти про те, про що ми дізналися, навіть без доказів. Все одно це make sense, що Афіна все прикрила. Але якщо вона вірить, що ти маєш померти для того, щоб рятувати айдолів, якщо вона реально в це вірить, тоді не важливо, що всі скажуть. Нам треба домовитися і зробити якусь угоду, мейбі. Чи битись? Давайте битись. Ти хочеш викликати лідерку Хоруса перед всіма? Да. Вона не дає мені вибору. Давайте я стану Афіною. Я маю намір зберегти мою обіцянку. Ми підемо на суд, і я тобі допоможу. Навіть якщо це якщо нам треба буде скинути Афіну. Каліопа буде пишатись нами. Наші шанси 50-50. Підготуйся максимально. Супер. Ну, я хочу скинути Афіну. Тому що першочергова проблема, виходить, була в Афіні. Конфронт Пен, конфронт Персефоні, конфронт Аполло. А що я маю... А що, конфронт... Ні, конфронт Персефоні. Привіт. Це знову я. It's been difficult looking at you and knowing a part of her. Це було важко дивитися на тебе і знати, що її частина всередині тебе. At first when I thought you might have actually Спочатку я думала, може ти реально її вбила. I was enraged. Я дуже зла була. But I'm the one I should be angry at. Але я та, на кого ти повинна злитись. I wasted all that time being stubborn. Я весь цей час проїбала, будучи впертою. And now she's gone. І тепер вона просто зникла. Я тебе пробачаю. Чи вона тебе пробачає? Вона тебе пробачає. She forgave you. Я не Калайпі. Я думаю, вона тебе пробачає. Я не Калайпі. Мені всі варіанти нормальні. Ну, почекайте. Я не Калайпі. Я не Калайпі. I'm not Calliope. There's a part of her inside me, sure, but we're not the same person. I didn't say you were. But you think it, don't you? Somewhere in the back of your mind. Ти думаєш, що я є Калайпі, але я не Калайпі. Я не Калайпі. Я Греся. I don't know if I can do this. Я не знаю, чи я можу це зробити. Us. Ми? Що? Нема? No! Why? No! There isn't us! That's the first time you've admitted there even is an us. Us! I keep wondering, do I like you because of you? Я не знаю, чи ти мені подобаєшся, тому що ти ти, чи тому що Калайпі. Ну да. Твоя частина тебе. Ой, блін, коли в тебе будуть її спогади, чи будеш ти більшою схожа на неї? Ти заслуговуєш на більше, Грейс. Я не буду тебе більше звинувачувати, якщо ти не хочеш бути більше частинкою цього. Ай, ну вона, блін, та в них такі всі проблеми. Треба бути, звісно, самою по собі, але давайте її душем. And what if I still want this? А що, якщо я хочу цього? Нас? What then? То що? I'd say you were a glutton for punishment. Я думаю, що це буде моїм покаранням. Is it any easier out there? Do you miss being immortal? Ти сумуєш по тому, що бути смертною? Так ніхуя не помінялось вообще.
Ні. Miss a life of drudgery, sure to end in death? Hell no. Even with the trial, this is still better. Then you Так made the веселіше. right decision in Hades. I don't know. I guess so. I imagine the choice will haunt you, won't it? Пока. Блін. Так і що? І в чому був сенс Аполло? Я хочу сказати йому, що він придурок. Ай, блін. Це все погано кінчиться. Це я, це ти. Paul comes in, mopier than his usual mopey self. Все, я вже пожаліла, що я сюди прийшла. Я прийшла слухати, як мені хтось, якась дівчинка непонятна, щось розказує. Це тебе не їбе вообще. This doesn't have anything to do with you, З тобою не Oracle. пов'язано, Оракл. Не I кошмар. am involved. And I don't know if you've noticed, but I live here and Paul is my friend. Look, I'm not stupid. I don't buy into this god crap, but I know Paul and the rest of you are not on the right side of normal. Even so, Paul is a good guy. Leave him alone. He doesn't Чому я стою і це слухаю? It's all right, Oracle. Це скіпнути все, я вже пожаліла 300 разів, що я сюди прийшла. Please. Все познається в порівнянні. Персефоні ахуєнно. Don't mind me. Заберіть мене звідси. Like I was in the middle of anything. Щас гру закрию. Давай, ти їж свої чіпси. You're angry. На мені все равно, я хочу звідси піти, як мені You have звідси every піти. right to be. Все, я хочу звідси піти. I'll get over it. It was just a lot to deal with all at once, you know? I wanted you to find out about Athena without learning the prophecy. To be honest, I was relieved when you chose Persephone, even though I was worried she might lead you astray. When I first became Apollo, I was so sure Я не I could питала, help я не people, питала, я не питала, я не питала. help the world. Я не питала. I ignored the warnings. Я не питала. You have no idea how many lives I ruined before I stopped. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Блядь. I never should have given in to Athena. Щас включу Blackpink. This one time. Аполло — главний бос цієї гри. Я не можу його слухати. Все, пока. You don't know everything, Apollo. Half the problem is that you and every other idol thinks they do. What do you mean? Trying to prevent the prophecy is what's making it come true. So you want to, what? Stop trying? Maybe. I hope you can forgive me, Grace. There's nothing to forgive, Apollo. You did what you could for a friend. You didn't owe me Я це сказала anything. тільки для того, щоб він за мене в суді вступився. I guess all that remains is the trial. Whatever happens, Grace. Вот. Хорошо. I'll be Це standing хорошо, right це by you. дуже хорошо. Персефоні, Аполло. Thank you. Що треба піти до пена доїбати. І ми всі Афіну скинемо, я буду новою Афіною. Пішли до пена. Щас я, блін, щас в мене буде все схвачено. Pan? Це буде You охуєнно. here? Персефоні Underworld Queen, а я Queen над всіма айдолами. Pan! Пенжаба. Десь втопився, я чую, що вода хльоскає. Хлюпочить. Боже, в нього гриби тут посередині кімнати ростуть. All right then. Дурдом. Guess I'll just head off. I thought you didn't want to see me anymore. Я думав, ти не хочеш мене більше You're бачити. not here to yell at me, are you? Ти не будеш на мене кричати? Що, мене боїшся? Може й буду.
Може, чуть-чуть. Is that a problem? Is the mighty pan too sensitive to withstand a little yelling? It's less the mighty pan and more the naughty pan. Perhaps even the delightful pan. Bah! That's right. Bah! Ah, you've learned something. Something not altogether pleasant, I'm guessing. Tell you what, Grace. Let's indulge in one last transaction. Relay what you've learned, and I'll see if I've any advice to offer. Коротше, я думаю, що я скину Афіну. Я не знаю, що робити. Я думаю, що я скину Афіну. Це місце, з якого все почалося, і тут все закінчиться? Чи ні? Так Афіна не ходить в світ смертних. So this is it. All your new friends have lied to you, but Всі somehow нові they're друзі gonna get тебе you through the trial, обманули, right? але вони все одно прийдуть до тебе на суд. Да. I wish Freddy were here. Я б хотіла, щоб Фредді була тут. Like a boat lost at sea with no sails, not a breeze. I am drifting cold waters, no star to be seen. I'll embrace the fire as it burns deep inside, bright enough to guide me, an ocean defied. But as I burn, they've all turned away one by one. In the end, am I alone? Like a boat lost at sea, with no sails, not a breeze. I am drifting cold water, no star to be seen. In your heart, we remain. You do not sail in vain. In my heart, you remain. I do not sail in vain. Я не дам мене вбити. Хай попробують. Я їх закошмарю щас. Я всіх за доброго. Okay, here we go. Нікого немає, ніхто не прийшов. Може, не всі свої діла якісь є. Hello? Алло. Алло, алло, Кукі. Сави нема. Oh, Grace. О, There Грейс, you are. ти тут. Everyone is already waiting for Всі you вже on чекали на Olympus. тебе на Олімпусі. А хіба це не АД Олімпус? Як буде працювати суд? Care to explain how this is supposed to work? I don't exactly have an itinerary. Мені не How розказали. this works is Як це працює? you follow us. Ти слідуєш за нами. Ти ахуєєш, Афіна. Вже рахуй зворотній відлік. Welcome to Old Olympus, dear. Вітаємо на Олімпусі. О, гарний Олімпус. Beautiful. Це буде мій Олімпус через 5 хвилин. Is this a real place? Кстати, Мінотавр і Геката будуть проти It's the мене. memory of a real place, Бо вони дуже люблять which закони. for Вони us такі is правильні. the same thing. Але всіх остальних я повинна була переконати.
Let's begin. Давайте. Shall we? Давай. Я щось дуже багато народу. О, не Персефоні за мене. Вона завжди за мене. Бо я їй допомогла забрати Underworld. Аполло теж. Я йому сказала, що я його пробачаю. Brothers. Братики, сестрички і Everyone. всі інші. Look around you. Подивіться навколо себе. We few who remain fled to this Ми new land єдині, to хто escape залишилися the на war. цьому, But we are not на цій землі, out of danger. щоб втекти від I війни. waited to tell you until А I ми was все одно certain, в небезпеці. and now I am. The idols. Я хотіла вам сказати, коли настане певний час, і я вам кажу, айдоли вмирають. Скоро наша безсмертність нас покине. Якщо ми не приймемо якісь дуже швидкі контрміри. Таке як вбивство. Таке як вбивство. Ти пожертвуєш айдолами, щоб врятувати них самих? Трошки self-protective. Інколи треба відрізати руку, щоб врятувати пацієнта. О, це хто ти така героїчна лікарка, яка лікує бідних айдолів. Я хочу нас врятувати. Треба показати, що в неї криша поїхала. Я роблю все, що я зможу, що в межах і не в межах моєї сили, щоб врятувати нас від зникнення. Ти зробиш все. Попробуй. Ти вбила Каліопу. Розкажи їм, що це все включає в себе. Розкажи про пророцтво, яке тобі дав Аполло, і як ти його інтерпретувала. Айдоли не можуть жити, поки буде жити остання муза. Да? Це правда. Ми знаємо правду. Ми говорили з Каліопі в Хейдіс. Ти не могла з нею говорити. Могла, ясно? Могла. Ти забулась. Ти ніхуя не знаєш, Афіна. Вообще ніхуя, вообще. Нет. Я не згодна, блін. Ти пиздиш, нахуй. Це ти пиздиш! Розкажи айдам, як ти вбила Каліопі через якесь примарне пророцтво. Розкажи, блядь. Давай, розказуй. Да, я вбила. Да, я. It's me. Yes, it's me. Of course it's me. It's my hobby. The one who gets it done. Don't you see? It had to be. You all turn away when I got the fish. Then you cry hooray once it's on the dish. That's how we do this. Yes, we. Yes, you and me. I have always cared for you. I'll always do all these things for you. All these things that you are not prepared to do. You say you care, Athena, look around. The way you care grinds these idols down. From up above, you played your puppet show. You called it love. Athena, did you know you're turning them to ghosts? Sorry, little bird, time to bring your next, little girls. Seems like a theme here. I grabbed the brass ring, but then what to do? A great shiny throne, but still in the darkness.
today, and Athena, that's you too. Of course you would make it all about you. Still, Athena, I'm glad you were here to see how someone grew. None of you see. So it's down to me. It's fine. I'll take all the blame. I'll take all the pain. Think you see it all? You just see a scrap. You wanna make the call. You need to hold the map. You cloistered children. It's time for you and all who stand with you. Yes, you too. Form a queue. Time to follow through. Походу, ми щось проїбем. Треба було мати якісь збереження. Блядь, я не хочу програти. Вона пришиблена. Ну, попробуй. Athena's never one to shirk any dirty work. Not counting these guys, wait, they're the ones I saw. This time I'll get you. You're just another one. Thinks she's a cut above. Puffed up and whistling as she skips into a war. Girl, I've met you 1,000 times before. 1,000 times before. I didn't know how lost I was until you found me. Хто така Афродіта? Не пам'ятаю, хто така Афродіта. Блядь, я забув, хто така Афродіта. Подождіть, хто така Афродіта? Афродіта буде стояти зі мною. I was so low, I nearly withdrew. Now I'm here because she inspired me. Terribly sorry, but I'm afraid I'll need to stand here too. I really need to. Please do accept my apology. Блін, яка молодець, я така умна, їх всіх за доброго. Пока-пока. Of course it's me. Because of me, this prophecy would come to be. My Olympus is gone, and you're all looking on at a stranger wearing my face. My Olympus is gone. Не плач. Now I'm some other one. Just how long has she been in place?
Give it time, you'll find even an island drift. You don't notice 'cause it only moves in teeny tiny shifts. There was a voice in me that shouted, Athena, you be strong. Be strong. No cost is great enough. It was wrong. I was wrong. I was wrong, and now I don't know what the right thing is. Punch her. I leave it up to you what to do with this. Вона йобнута. Трошки думати треба, тому що... І за Фредді. А, і Калайпі, Рілі, і Фредді теж. Now we're done. Say bye to everyone. You're off to take a new exciting role in some dark hole. There you go. Now it's yours to drive. Let's see how long you stay alive. Давай. Давайте подивимося. І, до речі, не думала, що в неї реально буквально вдарить. Я думала, в неї фігурально вдарить, там, типу, якось її за щось заживе задіне, а вона реально її кулаком вдарила. Як... Я думаю, Афіна в ахуї більше з цього. Може, тепер я буду Афіною? Походу, я тепер Афіна. О, Аполло. О, і Афродіта, і Персефоні. Are you finished? Ти все? We've been talking forever. Ви так довго говорили, ми закінчили. And? І що? So you're in charge now. Тепер головна, я так розумію. But this is one throne I won't be holding on to for Але long. цей трон я не триматиму What does that mean? довго? Що це має, ну, що ти знаєш, що це значить? It means we are disbanding. Ми розпадаємо наш хорус. Not only Чому? that, we have decided to reveal Ми вирішили нас ourselves показати to the mortal world. смертним. You're planning to tell everyone what Ви we хочете really всім розповісти, are? хто ми такі? Isn't that risky? Хіба це не It won't be ризиковано? right away, so those who are too fearful can go into hiding. Ну, ті, хто But захочуть, it's time. можуть No сховатися. more laws, Але прийшов no more час, secrets. більше не треба брехати, не треба ніяких секретів більше тримати. А Афіна що? What about Athena? Is she gonna stay gone? Вона залишиться, As чи вона far as куди we вона can піде tell, взагалі? yes. Her Ну, things вона were буде already gone назавжди when we пока returned нахуй to вообще. Olympus. Ніхто про неї не буде She didn't even вспоминати. ask Hermes for transportation elsewhere. Good. If she did return, I Якщо вона wouldn't worry. повернеться, я не буду Athena can перейматися. never be to us what she was before. Вона більше ніколи не over. зможе бути для нас тою, ким вона була. Це все, кінець для неї. Це великий крок. У мене є I have some ideas. Можна я буду Thoughts as to how you could go головною? about revealing yourselves. Oh? If there's time, we could prepare a Ми можемо campaign. підготувати кампанію. You make it sound Як like вас preparing for познайомити battle. з людьми? It is kinda. The idols would be stars before you know it. Айдоли If будуть you're famous зірками. enough, there's only so much that can be done to you. Вбити Now знаменитостями. that is a marvelous idea indeed. Охуєнна ідея. I'd like a moment alone with Grace. Я би хотіла моментик з Грейс. Який? Покажи, який моментик. Well, you did it, Grace. Да, в тебе вийшов, The trial has Грейс. come and gone. Суд You're був still і standing. перестав бути, а ти досі тут. Да, я молодець, да, я. Да. Was there ever any doubt? А що, в тебе Is були that a сумніви? serious question? Це серйозне питання. Okay, maybe there was Ну a да, little може doubt. було трошки сумнівів. How about that last song? А остання пісня як? I can't say I ever imagined Я не Athena можу would be defeated сказати, що by я a колись peppy уявляла, musical number. як Афіну зможуть Why not? перемогти через Worked on якийсь you, мюзикл. didn't it?
Коли останній раз ми говорили, ти сказала мені, що ти хочеш, щоб в нас справи між нами продовжувались. Я розумію, що якщо ти передумала... Я не передумала! Ти майже померла ради мене. Ти сказала, що ти мені допоможеш мені, коли ти зі мною зустрілася. А потім на суду ти стояла біля мене, навіть коли Афіна сказала, що вона вб'є всіх, хто буде зі мною. Я не хотіла тебе втратити. Ну, та все. Да, хеппі-енд, конечно. Да, давай! Пішли. Акт 3. 2 місяці потім після. Ми тепер живемо в мене? А чому не в Персефоні? В неї квартира ж має бути більша. А, вони всі в мене вдома. Звісно, ви обидвоє тут, в мене в квартирі. Чому вам тут не бути? Ми на тебе чекали. Як це бути айдолкою, про яку говорять всі смертні скрізь? Я втомлена. Оракл спостерігає за твоїм прогресом. Вона записує всі твої появи, всі твої інтерв'ю. Може, вона стала твоєю фанаткою? Я сумніваюсь. Ти би хотіла почути останні новини? Вона тільки ще Персефоні хвилює. Що там, як ти будь-яка Персефоні? Я вирішила продати клуб. Чому? Мені не треба таке більше. Вона допомагала всім айдолам, які залишились на Олімпі. Це неочікувано. Чому? Я була останньою лідеркою корусу, це моя відповідальність. Також я хотіла трошки звільнити свій час для тебе, Грейс. Для мене. Ти одна тримаєш на плаву всіх айдолів і займаєшся кампанією, я би хотіла тобі допомогти. Да, давай, тільки якщо ти хочеш. Ти мій, якщо тільки ти хочеш. But only if you really want to. I'm fine on my own. Я сама можу, чесно. А якщо ти хочеш? Да. Давай. Добре, давай. Можна ще раз про Персефоні? Все, то мені не інтересно, це все. Ну, це все, що я хотіла спитати. I can't believe it's all over. Oh, it's scarcely over, Grace. Now that you've toppled the castle, it's barely just begun. Це тільки початок. I didn't do that. Після того, як ти потопила весь Олімпус. Я цього не робила. Ні, якраз таки наоборот, ти це зробила. Ладно, Грейс, відпочивай, ти, мабуть, втомилась. Тільки Персефоні лишіть. Да! Може, випити? На честь спогадів про Каліопу. В клубі. Аполло. Побачимось там? Да, звісно. Я прийду. Супер. Ми навіть трошки подружилися зі всіма, в принципі. Більш-менш. В мене є щось, що я б хотіла тобі розказати. Да, і що? Розкажи. Давай. Take your broken pieces and assemble a life that you are proud to live. We fought for retribution, you and I. I'm queen of the underworld, but you, Grace, I've regained more than I could hope for. In your name, I will lead the dead. The scars I have collected won't define me. A mighty future lies ahead. You and I, Grace, together victorious.
Ура! 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 Боже, все, тупо охуєнний хеппі-енд. Мене влаштовує. Це найкращий хеппі-енд, який міг би тут бути. Тупо мені фартануло замутити з найахуєннішою персонажкою з усіх можливих. Тупо найахуєнніша. І плюс-мінус я навіть подружилася з Гекатою. Коротше, все, як я хотіла. Прям все класно. Блін, взагалі класно. Круто. І якщо що, навіть якщо я з Персефоною розійдуся, вона все одно Queen of the Underworld, і в неї під керівництвом абсолютно всі мертві челіки і духи. Типу, якщо що, мені робота знайдеться. Я можу бути в неї СММ-щицею. Кайфово, скіп, да, скіп. Класно. Коротше, я супер рада, що я в це пограла. І, блін, реально класно. Що ти нажимаєшся? Класно. Я взагалі супер хапі. І я тільки єдине, коротше, не можу ніяк відправитися від того, що я Фіну вдарила. Реально, я її вдарила. Блін, я не думала, що це буде реально удар кулаком, ну вже як вийшов. Ну ладно. Ну і хрен з нею. Ну да, і що? Ну вдарила, да? Що, не буває з ким, не буває. Вдарила і вдарила. Все, коротше. Напишіть, чи ви додивилися. Ну це, звісно, герої. Одні герої додивилися до кінця цю гру. Можете просто написати, сподобалось чи не сподобалося, чи це бред, bad trip. Бо в мене навпаки тепер, погравши в цю гру, виникло бажання, як я говорила, почитати щось про Древню Грецію або про якісь книжки, які там нещодавно вийшли, які адаптовані під грецьку міфологію. Мені дуже сподобались персонажі. Вони реально всі живі, в них всіх своя мотивація, всіх якісь свої секретики, і всі мені щось не договарювали, і треба було їх докаупувати і дойобувати. От мені дуже це сподобалось. Все, давайте прощатися. Всім дякую за перегляд, за лайки, коментарі, спонсорам за підтримку. До зустрічі!